Hi dear students, last days we discussed the first and second part. Then now we discuss here the third part and third and last part of this lesson, a shipwrecked sailor. Okay, let's continue. I don't know how long I stayed like that, balancing in the life raft, holding out the oar. I kept searching the water, hoping that someone would surface soon. But the sea was clear and the wind getting stronger blew against my shirt like the hull of the dog. The cargo had disappeared. The mass, growing more distinct, proved that the small ship had not sunk as I had first thought. I felt calm. I thought that one of my mates had managed to reach the other life raft. Okay, 11th paragraph. You can listen well. I don't know how long I stayed like that. എനിക്കറിയില്ല എത്ര സമയമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ബാലൻസിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര സമയം നിന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഹോൾഡിങ് ഔട്ട് ഓർ ആ ഹോൾഡിങ് ഔട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടും ഓർ ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര സമയം നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I don't know how much time I stayed like that. I kept searching the water. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തിരയൽ തുടങ്ങി. തുടർന്നു. Keeping. I kept hoping that someone would surface. ആരെങ്കിലൊക്കെ സർഫേസിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. But the sea was clear and wind. കടല് നല്ല തെളിച്ചായിരുന്നു. And wind. കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. Getting stronger. നല്ല stronger ആയിരുന്നു. Blew against my shirt. അതെന്റെ ഷർട്ടിന്റെ നേരെ ബ്ലൂ കാറ്റ് അടിച്ചു വീശുന്നു. ഷർട്ട് ലൈക്ക് ദ ഹൗൾ ഓഫ് എ ഡോഗ്, ഒരു നായയുടെ ഓരിയിടൽ പോലെ അതിങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൗൾ മീൻസ് മോൺഫുൾ ക്രേ, ഒരു വിലാപമായ ഒരു കരച്ചിലാണ്. അതുപോലെ ഓക്കെ, ദ കാർഗോ ഹാഡ് ഡിസപ്പിയർഡ്. കപ്പൽ പൂർണ്ണമായും ഡിസപ്പിയർഡ് ആയി. ഇനി ഒരു എവിഡൻസ് പോലും ഇല്ല. ദ മാസ്, അതിന്റെ ടവർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ പായ, ദ മാസ് ഗ്രോയിങ് മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, അതിങ്ങനെ മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്നു. മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ക്ലിയർലി ശരിക്കും കാണാം. പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സ്മോൾ ഷിപ്പ് ഹാഡ്ന്റ് സങ്ക്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ കപ്പൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്മോൾ ഷിപ്പ് ഹാഡ്ന്റ് സങ്ക് ആസ് ഐ ഹാഡ് ഫസ്റ്റ് തോട്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചതുപോലെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഐ ഫെൽറ്റ് കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ശാന്തത കൈവന്നു. എനിക്ക് തോന്നി, ശാന്തത തോന്നി. I thought that one of my mates had managed to reach the other life raft. എനിക്ക് തോന്നി one of my mates, ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു mates had managed to reach the other life raft. ആരെങ്കിലും മറ്റേ ലൈഫ് റാഫ്റ്റുമായി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. That is the 11th paragraph. Next, 12th paragraph. There was no reason they shouldn't have reached it. The raft weren't provisioned. In fact, none of the life raft of the small ship was outfit. But there were 6 of them, apart from the rowboats and the whalers. It was reasonable to believe that some of my mates had reached the other life raft, as I have reached mine, and perhaps the destroyer was searching for us. Very soon I was aware of the sun, a midday sun, hot and metallic, step-filled, not fully recovered. I looked at my watch. It was noon on the dot. Then 12th paragraph, listen. There was no reason that I shouldn't have reached it. ഒരു കാരണമില്ല അവര് കപ്പലിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും റാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല. It means കയറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. The raft were in provisions. In fact, art food were not provisioned. In fact, ഇത് ശരിക്ക് ഫുഡുമായിട്ട് റാഫ്റ്റ് were not provisioned. In fact, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റാഫ്റ്റിലൊന്നും ആവശ്യത്തിലുള്ള ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. None of the life raft of the small ship was outfitted. ഈ ചെറിയ കപ്പലിലെ എല്ലാ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സും ഔട്ട്ഫിറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല, എല്ലാം ഫേർണിഷ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. ബട്ട് there were 6 of them. അവർ 6 ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ റോബോട്ട്സ്
and the whales. അവിടെ ആരാണ്ടായിരുന്നത്? യെസ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ റോബോട്ട്, ഈ ബോട്ട് തുഴയുന്ന ആളുകളും ആൻഡ് ദ whales, തിമിംഗല വേട്ടക്കാരുമാണ്. It was reasonable to believe that some of my mates had reached the other life raft. It was reasonable to believe. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താ? Some of my mates had reached the other life raft. അവരേതെങ്കിലും മറ്റേ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവാം. As I have reached mine, and perhaps the destroyer was searching for us. ഇനി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സ് ആണ് നല്ലതുള്ളതെന്നർത്ഥം. Very soon I was aware of the sun. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അവെയർ ആയി. A midday sun. A midday sun. നട്ടുച്ചയാണ് സമയം. Hot and metallic. Hot and metallic. It is striking and hot. Striking and metallic means നല്ല കുത്തുന്ന ചൂടാണ്. Step feel. It is unable to think. Step feel means എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയം. Not fully recovered. എന്റെ ചിന്തകൾ പൂർണ്ണമായി റിക്കവേർഡ് ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ചിന്താശേഷി കൈവന്നിട്ടില്ല. I looked at my watch. It was noon at the dot. കറക്റ്റ് 12 മണിയായിരുന്നു. Noon at the dot. 12 മണിയായിരുന്നു എന്റെ വാച്ചിൽ. Time Ranjifo had asked me the time on a small ship. It was 11:30. I had checked the time again and the disaster had not yet occurred. When I looked at my watch on the life raft, it was exactly noon. It had taken only 10 minutes for everything to happen for me to reach the life raft and try to rescue my shipmates and stand motionless in the raft, searching the empty sea, listening to the sharp howl of the wind. I thought it would take them at least 2 or 3 hours to rescue me. Okay, let me explain. Listen well. The last time Ranjifo had asked me, അവസാന സമയത്ത് രഞ്ജിഫോ എന്നോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് സമയം എത്രയാണ്? On the small ship it was 11:30. 11:30. I had checked on the time. The time again, the disaster. I had checked the time again, and the disaster had not yet occurred. I had checked the time again, and the disaster had not yet occurred. ഞാൻ ആ ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സമയം 11:30. When I looked at my watch on the life raft, it was exactly noon. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സമയം നോക്കുന്ന സമയത്ത് സമയം എത്രയാണ്? Yes, exactly noon. കറക്റ്റ് എന്താണ്? Yes, കറക്റ്റ് ഉച്ച സമയമാണ്. It had taken only 10 minutes. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. 10 minutes for everything to happen for me to reach the life raft. For everything. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു for me to reach the life raft. ലൈഫ് റാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതും and try to rescue my shipmates. എൻ്റെ ഷിപ്പ്മേറ്റ്സിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും and stand motionless. അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതും in the life raft. ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാതെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചതും and searching the empty sea. ഈ empty sea എന്റെ കൂട്ടുകാരെ തിരയാൻ സാധിച്ചതും ഒക്കെ. Listening to the sharp howl of the wind. വിൻഡിന്റെ ഈ ഹോൾ, നായ ഒരിടുന്ന സൗണ്ട് പോലുള്ള സൗണ്ട് എനിക്ക് ശ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ ഈ ഇത്ര സമയം കൊണ്ടാണ്. I thought it would take them at least 2 or 3 hours to rescue me. എനിക്ക് തോന്നി 2-3 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. Okay, 14th paragraph. 2 or 3 hours, I calculated. It seemed an extraordinary long time to be alone at sea. But I tried to resign myself to it. I had no food or water, and by 3 in the afternoon, I would surely have a searing thirst. The sun burned my head and my skin, which was dry and hardened by salt. Since I had lost my cap, I splashed water on my head. I would surely have searing thirst. The sun burned my head and my skin, which was dry and hardened by salt. Since I had lost my cap, I splashed water on my head, and I just sat on the side of the raft, waiting to be rescued.
It was only then that I felt the pain in my right knee. The thick blue drill fabric of my trouser leg was wet, so a hard hurt. A hard heart. I had a hard time to rolling it up. But when I did, I was startled. I saw a deep half moon shaped wound in the lower part of my knees. I didn't know if I had against if I had gazed it on the side of the ship, or it had happened when I hit the water, for I didn't notice it until I was seated in the life raft. Though the wound burned a little, it had stopped bleeding and was completely dry because of salt water, I imagine. Okay. Then, 14th paragraph. The 2 or 3 hours, 3 മണിക്കൂർ 2-3 മണിക്കൂറായി. I calculated. ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാണ്. It seemed an extraordinary long time to be alone the sea. ഞാൻ extraordinary ആയിട്ട് കടലിൽ ഞാൻ വെറും കയ്യോടെ ചെലവഴിക്കുന്നു. But I tried to resign myself to it. ഞാൻ തന്നെ ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ തോന്നിപ്പോയി അത്രയും കഷ്ടം. I had no food or water. ഫുഡും ഇല്ല വാട്ടറും ഇല്ല. And by 3 in the afternoon I would surely have a this. എനിക്ക് അതികഠിനമായ thirst. ഓ, അതികഠിനമായ ദാഹമെന്നു. The sun burned my head and my skin. എൻ്റെ തലയെയും അതുപോലെ സ്കിന്നിനെയൊക്കെ കത്തിക്കുന്നു. Which was dry and hardened by salt. എൻ്റെ എല്ലാം hardened ആയി by salt. ഉപ്പ് രസത്താൽ ഉപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എല്ലാം hardened ആയി. Since I had lost my cap. ക്യാപ്പ് ലോസ്റ്റ് ആയ മുതൽ I splashed water on my head. എൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കോരിയൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. And I just sat on the side of the raft. ഞാൻ റാഫ്റ്റിന്റെ സൈഡിലിരുന്നു, waiting to be rescued. എന്നെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നു അവിടെ. It was only then that I felt the pain on my right knee. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് knee, എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തെ കാൽമുട്ടിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിയുന്നത്. The thick blue drill fabric of my trouser leg was wet. അതുപോലെ എൻ്റെ ട്രൗസറിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തും അവിടെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ ഡ്രിൽ ഫാബ്രിക് ഓഫ് മൈ, അവിടെ ചെറിയൊരു മുറി, ഒരു ഡ്രില്ലായ മുറി, ഒരു ചന്ദ്രക്കല പോലെ ഒരു മുറിവ് കാണാനുണ്ട്. സോ ഐ ഹാർഡ് ടൈം ടു റോളിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ്. എനിക്കിതൊന്നും നോക്കാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു. ഞാനിതിങ്ങനെ I had a hard time rolling it up. But when I did, I was startled. ഞാനിത് കണ്ട സമയത്ത് I was startled. ഞാനത് പേടിച്ചു. I was startled. എനിക്ക് പേടിച്ചിരുന്നു. I saw a deep half moon shaped wound in the lower part of my knee. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ലോവർ പാർട്ട്, കാലിന്റെ ലോവർ പാർട്ടില് ഒരു മൂൺ ഷേപ്ഡ് wound വീണ്ടും കാണുന്നു. I didn't know. എനിക്കറിയില്ല. If I had gauged it on the side of the ship. ഈ കപ്പലിന്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ, എന്തെങ്കിലും ചാരിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചലനം സംഭവിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. Or it had happened when I hit the water. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത്, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചതായിരിക്കും, വന്ന മുറിവായിരിക്കും. For I didn't notice until I was seated in the life raft. ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ യാതൊരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. Though the wound burned a little, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിവ് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു, കത്തുന്നു, നീറ്റലുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ്. It had stopped bleeding. It had stopped bleeding നിന്നു. And was completely dry. എല്ലാം ഉണങ്ങി. Because of salt water കാരണം എല്ലാം ഡ്രൈ ആയപ്പോ വാട്ടർ. I imagine, ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. Next and last paragraph. Uncertain so as to what to do, I decided to make an inventory of my belongings. I wanted to figure out what I could count on in my solitude at sea. First of all, I could rely on my watch, which kept perfect time and which I couldn't stop
glancing at every 2 or 3 minutes. In addition, I had my gold rings, which I would bought in Cartagena the year before, and a chain with a medal of the Virgin of Carmen on it, also purchased in Cartagena from another sailor for 35 pesos. In my pockets, I had nothing but the keys to my locker on the small ship and 3 business cards I had seen given at a store in a mobile one day in January when I had gone out shopping. Since I had nothing to do, I read the cards over and over to distract myself until I was rescued. The last paragraph, listen. Uncertain as to what to do, I decided to make an inventory of my belongings. അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാതെ ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി. എൻ്റെ ചുറ്റുപാട് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സ് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. I wanted to figure out what I could count on my solitude at sea. എൻ്റെ ഈ ഏകാന്തതയിൽ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് I wanted to figure out what I could count in my solitude to see at sea. I could count on in my solitude at sea. എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. I could count on in my solitude to see. First of all, I could rely on my watch. I could count on my solitude at sea. ഞാൻ ആ കടലിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞത്. First of all, I could rely on my watch. എനിക്ക് വാച്ചിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. Which kept perfect time. വാച്ച് കറക്റ്റ് സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And which I couldn't stop glancing every 2-3 minutes. ഓരോ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൽ glancing ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In addition, I had my gold ring. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഗോൾഡ് റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Which I would bought in Cartagena the year before. ഒരു വർഷം മുമ്പ് സ്പെയിനിലെ കാർട്ടജീനയിൽ വാങ്ങിയ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And a chain with a medal of Virgin of Carmen. And a chain with a medal of Virgin of Carmen. Carmenൽ വാങ്ങിയ ഒരു മെഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. On it is also purchased in Cartagena. അതും കാർട്ടജീനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. From another sailor for 35 pesos. അത്ര പൈസക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. In my pockets, I had nothing but the keys to my where. In my pockets, I had nothing but the keys to my locker on the small ship. ആ സ്മോൾ ഷിപ്പിന്റെ ലോക്കർ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പോക്കറ്റിലില്ല. And the small ship and 3 business cards. 3 ബിസിനസ് കാർഡ് ഉണ്ട്. I had been given at a store in Mobile one day in January when I had gone out shopping since I had nothing to do. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. മൊബൈൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബിസിനസ് കാർഡ് ഉണ്ട്. And business card I had been given at a store in Mobile one day in January when I had gone to shopping. ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയ ബിസിനസ് കാർഡുകളുണ്ട്. Since I had nothing to do, എനിക്കിപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. I read the cards over and over to distract myself until I was rescued. ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ ബിസിനസ് കാർഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, let's discuss the questions one by one. Okay, first question. What is the first question? You can take first paragraph, first page. What happened to the narrator? First paragraph you can see the answer. ഈ നറേറ്റർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ കഥ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. You can write down what is happened here. You can write down from this answer. Then abyss meanings. Abyss means deep, bobbings, moving side to side, contemplate, and you can write down the English meaning here. Then second question, what happened reassuring to the narrator? What appeared reassuring to the narrator? Narrator ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ്? Yes, here is the answer. Then third question, I made it on the third try. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ എനിക്കത് കിട്ടി. What did the narrator do on the third try? എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത സംഗതി എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ നടത്തിയത് എന്താണ്? Okay, here is the answer. And fourth one, then I saw 3 of my mates
near the raft. ഞാൻ കണ്ടു 3 maids റാഫ്റ്റിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. Who were the 3 shipmates? വെലസ്കോസോ. 3 ആള്. Who were the 3 shipmates? ആരൊക്കെയായിരുന്നു? പേരുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Then 5th question. Could Velasco save Ramanhera? Why? Ramanhera രക്ഷിക്കാൻ കഴിയോ? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? What were Etudo, Casilo and Julia Amador Colbert doing? What were എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? What were Etudo, Casilo and Julia Amador Colbert doing? അവരെന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? 7th question. What kind of a man was Louis Rengifo? എങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ physical appearance ചെയ്ത്. 8th question. What happened to Carbulo and Casilo? Casilo Carbulo എന്ത് സംഭവിച്ചു? What was the absurd thing done by narrator? Narrator ചെയ്ത ഒരു absurd thing എന്തായിരുന്നു? ഓർ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? 10th question. How did Amador and Casilo vanish? എങ്ങനെയാണ് ഇവർ vanish ആയത്, disappeared ആയത്? 11th question. I made a last try. ഞാൻ അവസാന ശ്രമം നടത്തി. What was the last try? എന്തായിരുന്നു അവസാന ശ്രമം? Made by Velasco. Velasco ചെയ്ത അവസാന ശ്രമം എന്തായിരുന്നു? Was he successful in it? അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിരുന്നോ? 12th. I kept searching the water. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. Hoping that someone would surface. ആരെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. Did anyone come to the surface? Why? ആരെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് വന്നോ? എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? 13. Pick out the image that describes the sun. സണ്ണിനെ വിവരിച്ച ഇമേജ്. ആ ഇമേജ് എടുത്തത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. But I tried to resign myself to it. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. What did Velasco resign himself to? എന്താണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കാൻ കാരണം? 15th. Why did Velasco splash water over his head? എന്തിനാണ് വെള്ളം അദ്ദേഹം തലയിലൂടെ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? 16th question. But when I did, I was startled. Why was Velasco startled? ഞാൻ ആ സമയത്ത് പേടിച്ചു പോയി. Why was Velasco startled? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പേടിച്ചത്? Feared. 17th. What were the items in the list of belongings of Velasco? Velascoയുടെ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്? What are the things? What were the things? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Okay. Let's finish here. Thank you. Have a fantastic day.